And that zero is the Parashakti, and who is the Mahapralaya Sakshini. Mahapralaya Sakshini. She is the witness even when Pralayam is taking place. Not only that, when Shiva performs the cosmic dance, she is the first spectator to witness or judge the cosmic dance of Lord Nataraja, and so on. So that's why that zero is sandwiched constantly the whole century. So 2, 0, 2, 2, 3, 4, 5, and it's all progress. But I hope this year will be really rewarding year for everybody, getting rid of depressing problems like that. Now we'll go with the Purusha Suktam and see that what we can learn. Our Mahanyasam tells you that conditions that Chaturo Vedanadhi Yita Sarvashastramayam Viduhu Itihasa Purananam Tanme Manas Shiva Sankalpamastu. So there should be Shiva Sankalpa in our mind. So what is the Shiva Sankalpa there? It is called Chaturo Vedanadhita. We have to study all the 4 Vedas. Why? Sarvashastramayam Viduhu. Everybody has established, knew that these 4 Vedas are the inbox for all Shastras. However many Shastras are there, however many sciences are there, and how many arts are there, everything is there. Earlier, when Britishers were introducing, they used to simply Bachelor of Arts, BA. And when that BA was there, people used to study all science subjects also in that art. So anybody who is physics or chemistry, he was given BA, Bachelor of Arts at one time. Later on, they bifurcated into science, engineering, and all other faculties have been separately marked. But before that, everything is an art. Science is an art, and art is a performance, etc. So on. That's why Sarva Shastra Mayam Viduhu. Everybody realized that this particular Veda is completely filled with all Shastras. Sarva Shastra Mayam Viduhu. And moreover, what more is extended is Itihasa Purananam. And this particular thing has got Itihasa and Purana. Itihasa is history. All historical treatises and every way are implied in the Veda. Itihasa and Puranas, that is whatever is Puranavam Puranam. And that is what was fresh at that time is even fresh today. That's why, Bhagavan Veda Vyasa is there, who has given us 18 Puranas and so many Upapuranas and so on. So to say that our literature is so enormous that one's lifetime is not at all enough. Therefore, we have to have more and more opportunities, which is a janma, according to Krishna in Bhagavad Gita. He says, Bahunam janmanamante gnanavan mam prapadyate. So one has to be going on, growing to be gnanin, 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 and gnanin. Then only you will be able to realize that Paramatma, Sri Krishna Paramatma, or anybody highest. That's exactly what we are going to discover in the Purusha Suktam, which happens to be one of the Maha Suktas connected to Vaishnavism. So there are 5 Pancha Suktas which are very popular among the Vaishnavas or Vishnu Bhaktas. What are the Pancha Suktas? They give you that Narayana Suktam, Sri Suktam, Vishnu Suktam, Neela Suktam, Bhu Suktam, and Purusha Suktam. So these all these Suktas are
forming one unit. But the Purusha Suktam, because it occurs in the Rig Veda, 10th Mandala, 90th Sukta, and it has got in Rig Veda 16 mantras. But Yajurveda, in Sukla Veda, Taittiriya Samhita and elsewhere, you have 6 more mantras added to that. Therefore, it becomes 22 mantras. So, Yajurveda mantra. Yajurveda is for the practical performance of at the sacrificial hall. Therefore, now whether to do Abhisheka or Parayana or discourse or to do anything, we always adopt the Yajurveda version of that, because that's why it is in Yajurveda, it occurs in the Purusha Medha sacrifice as one of the sacrifices. Purusha Medha, all kinds of Purushas are being tied for the respective sacrificial posts. They are called Upas. So many Upas are there and they are tied. And according to that, the after Purusha Sukta Homa are done, all the people will be released. They are not sacrificed. So Purusha, all human beings are representatives of the primordial Purusha. As we understand here, he says that he will not be born, but he will cause all people to be born, because all people born are his children. Therefore, like any parent, mother and father take care of the child born to which they have given birth until a very long time. Paramatma also takes care of the body given to the people all through the time. So to say, God has vested all sorts of amenities in the body itself, so that naturally a man need not go outside his prakriti or outside the amenities given in the body. That's exactly what we call yoga. Why we want yoga? We have to utilize whatever comfort that has been provided to us in our own body by Paramatma, because the Purusha, Jauhu Pita and Prithvi Mata. Mother, Earth is our mother, and Akasha, Jauhu, heavens are our father. So, Father gives you all material for nourishment, which the Mother Earth will do it. Therefore, Mother and Father, Earth and Heaven, they form a beautiful couple. So, Heaven gives rain, Earth gives us food. And moreover, Paramatma, Purusha Narayana, is also present in the form of food. That's we are going to get that clue from Purusha Suktam also. And we have already got that kind of clue from Namakam. Ye anneshu vividhyanti patreshu pipato jananno ye patham pathirakshaya. You have learned that. Ye anneshu vividhyanti means that same Rudra is available to all people mystically in the form of the various kinds of food that people are consuming. Food from water, food from sky, food from the earth. And these are all the 3 sources where from all people born or living upon the earth would be able to keep. Some people like the seafood, some people like the akasha food, birds. Some people eat birds, some people eat fish, all kinds of, and some people eat all that is grown upon the land, cereals. So that's why annam is variety is there. And that's why the word is vividhyanti. That is, they get divided in various forms and taste also. The taste of cereals, the taste of food is also variant. Therefore, our ancients have prescribed shadrasopetam, 6 rasas, and our tongue is having 6 buds. It is tongue which will identify the rasam, whether it's a bitter or sweet or sour, etc. All these shadrasas are being identified, and it is the naluka that gives you enjoyment. What kind of food is accepted. But stomach is Paramatma, he will not bother. Whatever Nalaka admits, that only he accepts.
So admission is there by the naluka or the tongue, and acceptance is there by the stomach, and then that will be turned into energy. So that's why Ayanneshu. And here also in Purusha Suktam, you have got a beautiful similar confirmation beforehand. There it is said, Isasana nasane abhi. Purusha Paramat, Purusha Narayana is present in the food. Asana andre aharam. And anasana means not eating the aharam. So in the creation upon the earth, there are beings which eat food. There are beings which do not eat food at all. Similarly, there are beings created in that which have got only one row of teeth, and there are animals which have got 2 rows of teeth. So that is Ubhaya. That also we are going to come across. I'm just trying to give you just a glimpse of the importance of Purusha Suktam, and so that you will just get some answer. Why are we to read Purusha Suktam when we are heading it as a Rudra Bhashyam? See, Rudra is only to remove the dukkham in us, hunger in us, and the quest in us, thirst in us. So when hunger and thirst are controlled and removed or satiated, Paramatma, the man is happy. So long hunger pests or the thirst pursues, the man is restless. He will not do anything. But when once hunger and all that is... So that's why Namakam Chamakam Chaiva Purusha Suktam Cha Yadviduhu. So whoever knows Namakam, Chamakam and Purusha Suktam, he is supposed to be a Purna Purusha because you follow Vishnu Suktam. That's why here I told you the 5 Narayana Suktam, Bhu Suktam, and when you talk about the Nila Suktam, Nila Devi is Akasha Devata. And Bhu Devata is that. That's why when you go to Balaji temple, Tirumala, Tirupati and Tirumala, there you have got Nila Devi, Bhu Devi. Nila Devi is Lakshmi herself. Therefore, Nila Devi cha vidmahe, Vishnu Patni cha dhimahi, tanno Nila Devi prachodayatu. Nila Devi is Lakshmi, Mahadevi, because Lakshmi, if she is one who provides you any and everything, may keep you happy. So Lakshmi Kataksha, Sri Suktam is like that. So I don't want to dilate on this Narayana Suktam, Sri Suktam, Vishnu Suktam, Bhu Suktam, Prasuktam, and all these important Pancha Suktas, which is very popular among Vaishnavas. So some people, Vaishnavas, true Vaishnavas, when they are doing Abhishekam for Venkatramana Swami, they don't employ Rudram. Yes, sir. They employ only Purusha Suktam. And they make a prayer for the Vishwaksenam Bhajamyaham. So they don't make a prayer for the Ganapati. So they make a prayer to Vishwaksena. Who is Vishwaksena? He is the commander-in-chief of the army of Vishnu. Vishnu army chief yaru andre this fellow. And Rudra Gana Kella chief yaru andre Ganapati. Senanam Pataye Namo Namaha. Gananam ta Ganapati Gumbhavamahe. So Gananam Pati. So Ganana Pati means Rudra Gana. Rudra Gana means Rudra Sainyam. So for Rudra Sainyam, it is Ganapati. For Vishnu Sainyam, it is Vishwaksena. But both are Bhai. No difference. Ganapati is an assistant to Vishwaksena as per the Vaishnavas. Yeah, but as per the Saivas, Vishwaksena is assistant for that. So anyway, they are Bhai, I told you, so that there is no controversy at all. Yes, sir. So whenever they have to fight the Danavas and Rakshasas, both must be present, Shiva and Vishnu. For example, I told you that when Rama is fighting with Ravana, Anjaneya is there. And Anjaneya and Vanaras, Anjaneya is the Shiva's Amsha Sambhuta.
So when Anjaneya is there, Shiva is there. That's why that Lankini, when she received the big hit from Anjaneya, she immediately realized that Shiva, the owner of the Lanka, has come back claiming Lanka. Then Lankini happily makes namaskara to Anjaneya and says, Baba, when you have come to take ownership of that land that you have given to me, then I am relieved of my job. So I safely go away and give you the responsibility of protecting that. So that way, how Lankini became like that, because she realized it is Shiva came back, because Ravanasura has asked Shiva to be his guard. The Lanka should be protected by Shiva. When Shiva himself comes and asks permission to have a survey of the Lanka, then Lankini has no problem. Therefore, freely he said the visa and citizenship was given to Anjaneya by that Lankini, the visa officer. So before that she was objecting, and she stopped and she became so happy. Therefore, here we have got that. Even in Mahabharata, Anjaneya was to be there. Though Bhima is Vayuputra, but he brought Anjaneya, his brother, Shiva Amshabhu Sambhuta, to stay on the banner, so that Krishna is there as a charioteer and Anjaneya is there as the banner. So that is Shiva and Vishnu both have come to coordination to fight the Duryodhana, the Danavas. They are all Duryodhana is a Danava. He is a negativity par excellence. He doesn't listen to anybody, including his father. But he will only compel his mother, Gandhari, to give permission to fight the war. But for Gandhari's acceptance, Duryodhana cannot wage war finally with the Pandavas. Therefore, because in Mahabharata, mother is supreme. Unless mother accepts, nobody can act. In Ramayana, father is supreme, mother is secondary. So mother simply countersigns father's decision. So Kaikeyi, Kausalya and Sumitra, all of them have given their signature for the decision of Dasaratha. So Ramayana goes as the primacy for the father, but Mahabharata is for the primacy of mother. Therefore, we have a very interesting that, and moreover, the whole Veda you observe is the same. Veda has not got any kind of differentiation, disparity, because they speak only truth. Tattvam. Tattvanveshana means trying to realize the truth, although the truth is manifesting as Sat and Asat. So Sat Asat Rupadalli, Sat idre, truth idre, Satya, adre now in Madbekandre, we have to balance. That's what Krishna says in Bhagavad Gita, Samatvam Yoga Uchyate. So he teaches Arjuna, hey Arjuna, what is yoga ultimately? Samatvam. That is what Sthira Buddhi. And that is what we call the Sthita Buddhi. So when your mind is Sthita, steady, not able to take sides, then you are really a Tattva Vedi. You are a Tattva Vedi, and you have completed your search for Tattvam when you understand that. Therefore, this Purusha Suktam is one which will tell us what happened in the cosmos. So the people have described this as a cosmogonic hymn, talking about the happening in the cosmos, in order that the creation comes into existence upon the earth, because earth is the foundation stone. So that's why from the feet, the earth has been created, which means that you must have a base to keep your foot, to stand, to make all movements. Without earth, you have no movements at all. Therefore, Prithvi Mataha, Amma lekapote, emi avadu. Ammane nannan gurinchi cheppali. Otherwise, Nana is somebody.
he is called Tom Dickey. But Amma will say, no, the fellow who's standing before you is your father. So you start loving him also. Then only baby starts laughing and smiling. So the baby is acquainted only with the mother's touch at first, later on father touch, and later on others touch. So the confidence of the mother touch is so basic. That's exactly what we saw. So in Purusha Suktam, I will be telling now and then the importance of Suktam as we come across the mantras, and we can complete it very quickly because this contains only 22 mantras, and they're all in a small meter, and so we'll be able to do it out. So this Purusha Suktam, Sukta means I already said praise. Sushtu Uktam Suktam, Sutaram Uktam Suktam, Sundaram Uktam Suktam, etc. So Sukta andre Sundaram means all whatever said in that is very beautiful, understandable, and comprehensible, and it is a compendium by itself, just to give us in gist form all information about the creation. And in this Purusha Suktam also we are given that we are enjoying only 1/4 of the cosmos, while there are 3/4 of the cosmos yet to be explored. That's why we have got that kind of that space center. Sputniks are there, and so many hundreds of years. When I visited the Kennedy Space Center in Orlando and landed mechanically through documentary film upon the Mars planet and also Moon planet and all that, and look at the life led by the astronauts inside the equipment craft. Well, wonderful. It's a very difficult yoga because you lose the gravitation. Nothing remains on your hand. It will float. So something like in Maya Bazaar, that Ghatotkacha opening the mouth and all the food going into his mouth. Like that, the astronaut, when he's there, when he opens the tube with food, that will float. He has to be moving his head here and there to catch them into the mouth. It's something like playing a football, tennis or anything like that, trying to catch the ball, hit the ball. But very difficult. It's a Maha Yoga, I should say. It is not easy to be an astronaut. When we look at all that, how much sacrifice and how much courage and how much all that, and that is a man. God has given immense courage, immense intelligence, immense skill, and immense all that, and that man is able to explore. That's exactly what we understand from the Purusha Suktam. So today we start with the first mantra, which is a universal mantra, which will be recited by all people, and it is almost like a Shanti mantra, and that is also among Shanti mantras. This mantra, first mantra of the Purusha Suktam, is also uttered because this tells the importance of the sacrifice. Because unless there is a Tyaga, nothing crops up. Tyage naike namrutattvamanusuhu. You understand? Tyage naike namrutattvamanusuhu. It is what in Mahanarayana Upanishad. And there it is said, na karmana na prajaya dhane na tyage naike namrutattvamanusuhu. So dhanatyagam. What is that dhanatyagam? Not your houses or bank balance or this and that. Dhanam agnir dhanam vayuhu, dhanam suryo dhanam vasuhu, dhanam indro varunaha dhanam asnute. Again, our Veda itself gives you, my dear friends, you understand by the word dhanam, I don't mean your coins and paper notes or bricks and sand and cement. I mean, these are the great universal powers. Agni, Vayu, Surya, Kubera, Indra, all these are real treasures for you. Dhanam means treasure. So, unless these treasures are properly utilized by you,
you will never be getting the moksha. Dhanam agnihi, dhanam vayuhu, dhanam asnute, and then vainateya. This goes to Garuda, etc. So in Sri Suktam, that's why Purushoktam and Sri Suktam form a coin, two sides of a coin. So Raju, Peda, or we say whenever coin is there, we have got the king and the backside of it. So tossing, when you toss the coin, any side it falls is gain and loss. Like that, we have these two things as two sides of the coin, very important. Now we shall recite. Manju garu chapandi. Om tat chayyo ravruni mahe. Om Tachayyaravranemahe. Gatum, one time enough, one time, because we'll go with the Vyakhyana. Gatum Yagnaya. Gatam Yajnaya. Gatam Yajnaya. Gatum Yagnapataye. Gatam Yajnapataye. Gatam Yajnapataye. Daivi Swastirastu Naha. Daivi Swastirastu Naha. Swastir Daivi Swastirastu Naha. Swastirmanusebhyah. Swastirmanusebhyah. Urdhvam Jigatu Bheshajam. Urdhvam Jigatu Bheshajam. Shamno Astu Dvipade. Channa astu dvipade. Sham Chatushpade. Chatushpade. Om Om Shanti Shanti Shanti. So you know this is a very popular mantra for Abhishekam, for Shanti Mantram, for everything. It has got a large application because it has got a personal and impersonal implication. And Veda is known for personal and impersonal benefits because man is not only selfish. He is there as a representative of the universe, representative of any and everything available in Prakriti. That's what we have learned in the Chamakam. So in Chamaka Prashna, you have understood that Prasavaschame, Agnischame, Indraschame, and like that we have got more than 600 desires connected. Like that here also in this mantra, what basically you want is Sham. Sham means Shanti. But what Shanti we know is not complete at all. Govindaraj garu, మనం ఏమనుకుంటామంటే అది శాంతంగా ఉంటుంది, అది శాంతి, ఇది శాంతి అనుకుంటాం. కానీ there is some Shanti which only God knows. And that kind of Shanti only Paramatma should give you. Therefore, you use the word Tat Sayyo, Tat Shanti, Tat Syam. Tat is always undefined, but it is defined by the Paramatma. Therefore, Avrunimahe Tat Syam Yo Ravrunimahe Yaha Tat Syam Avrunimahe. Vruna means to choose. Avruna means to totally, thoroughly choose. When you totally, thoroughly choose, you have complete acceptance for that. When you take the object and go to the counter to pay money for that, that means you have no fickleness about the object you have chosen in the shop. Is it not? Because when you go to shop, he will throw hundreds of things on the table. For example, a saree shop or cloth shop or elsewhere. 26 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಯಾರಿ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬೈ ಇಟ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ತಚ್ಚಯ್ಯ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್
which is universal, very much common to X, Y, Z. Therefore, we are asking God, Paramatma, Purusha Narayana, to give us that Shanti that is approved universally and which we don't know. What is that Shanti? Is Amrutatvam. That Shanti is the moksha. మోక్షము శాంతి అంటాం ఎందుకంటే తర్వాత మనకు పుట్టుక లేదు కదా. వి డోంట్ వాంట్ టు బి బోర్న్ అగైన్. బర్త్ ఈజ్ ఎ వర్క్, బర్త్ ఈజ్ ఎ హోమ్ వర్క్, బర్త్ ఈజ్ ఎ ట్రబుల్, బర్త్ ఈజ్ ఎ సో వీ డోంట్ వాంట్ బర్త్ అట్ ఆల్, సో దాట్ వీ విల్ బి పర్మనెంట్ సిటిజన్ ఇన్ ది బ్రహ్మలోక్. దట్స్ వై ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಹೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹೈತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಹರ್ಲೋಕ? ಮಹರ್ಲೋಕ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. That's exactly what is said in Narayana Upanishad, Mahanarayana Upanishad also. So in the Vyahrutis, you have learnt that Bhuhu, Bhuvaha, Suvaha, ultimately Mahaha. So Mahaha anta heluvaga aa Maharlokake hogodakkoskara ladder yavadu andre Bhurloka, Bhuvarloka and Suvarloka. So therefore say Bhurloka, Suvarloka, Bhurloka, Bhuloka, Suvarloka, ಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ದೆನ್? ಭೂಲೋಕೆ. ಇನ್ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್? ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಬಿ ಡಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವಿರೋ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಭೂರ್ಲೋಕ, ಭುವರ್ಲೋಕ, ಸುವರ್ಲೋಕ, ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಭೂರ್ಲೋಕೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 ಲೋಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಭೂಲೋಕ. Again you will say which aranya you are belonging to. ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯ, ವಿಂಧ್ಯಾರಣ್ಯ ಅಂತ ಅರಣ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದೆ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರಗಳಾಗಿದೆ. ನೀನು ಇವ್ರು ಬದುಕಿರೋದು ಯಾವ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೌದ್ಧಾವತಾರ. ಸೊ ಈ ತರಹ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ, ಉಪನಯದಲ್ಲಿ, ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾವು ಕಾಣಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿ ಗಲ್ಲಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವನ ಹತ್ರ ಆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎವ್ರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೆಲೋ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್. ಕದಂಡಿ ನಾಗರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್? Yes, sir. We need not go any and everywhere, tracing every customer that enters the shop. Avna? CCTV itkondu ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. So that is what we have developed later on. But Paramatma had already developed that kind of vigilance camera. Yes, sir. So they will put the board, surveillance is there. This shop has got all round surveillance under. Yeah, nobody can mischief. Manek kuda camera ittirtivi. So that's CTV camera, what you call CC camera, whatever. No. Sure. So wherever you are moving in the road or market, you can see what is happening to your house. Supposing when you lock the door and go away in America, I don't know in India. Yeah. So somebody comes and rings the bell. Nobody need telephone and tell so and so has come. No. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. Oh, already ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿ, I'll come and talk to them. Anta, my daughter will inform. When I try to talk to my daughter, oh, somebody has come. Then she said, no, I know who has come and ring the bell. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪರಮಾತ್ಮ.
Tachayyoravrudimahe. You understand the scientific meaning of this word? That is, you want to have acceptance and then visualization of that kind of peace and permanence which you are likely to obtain through your effort of yajna. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ತುಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹ ನಾಲೆಡ್ಜು ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಈ ಚೋಟಾ ಮೋಟಾ ಜ್ಞಾನಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಇನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ, 1000 people are there, your friends. Nobody knows you. ನಾರ್ ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಛಯ್ಯೋರಾವೃಣೀಮಹೇ. Why should you want that kind of peace? Andre gatum yajnaya, gatum yajnapataye. The word gatum is important. That is, you have got to do ga. Ga means to go. Yajna is Paramatma, Vishnu. Yajno vai Vishnu, is it not? So that's why we say yajna, yajnam gacchasvaha, ಯಜಮಾನಂ ಗಚ್ಚಸ್ವಾಹ, ಮಾಂ ಗಚ್ಚಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಋತ್ವಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು? ಆಯ್ತಲ್ವ, ನೀನ್ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ, ನನ್ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಯಜ್ಞ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು USP ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, UPS ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನು UPS ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚಸ್ವಾಹ. ಅಯ್ಯ, ನೀನು ಯಜ್ಞ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ವಿಷ್ಣು ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದಿ ಯಜ್ಞ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಜಮಾನ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗಾತುಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ಯಜ್ಞಪತಿ ಯಾರಿದಾರೋ, ಯಜಮಾನರು ಯಾವ್ದಾರ, ಆ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಲ. ಈ ಯಜ್ಞ ಫಲ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಯಜಮಾನ, and whatever taxes we pay, he will spend the taxes upon the road improvement, factory starting, salary payment and pension payment. ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು. ಆದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂತ ಅವರು, he will never use the government money for his personal use. When his brother comes to visit him in Delhi, though he put him there, he paid the room rent of the accommodation given to that from his personal pocket. Yenta Abdul Kalam anta avaru yaru irtare, they will send the bill to the government of India. Hangagbarde. So gatum yajnaya. So istella admele what we want, ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿಹಿ ನಹ ಅಸ್ತು. ಈ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಸ್ವಸ್ತಿಗಳು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಜಿಲೇಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸಚ್ ಜಿಲೇಬಿ ಆರ್ ಲಡ್ಡು ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫೇವರ್. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ದಟ್ ದೈವಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೈಟ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು, ಯೋಗ ಬರಬೇಕು, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ದೇವಿ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧೀಸ್ there are 18 ಸಿದ್ಧೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದೇವಿ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಖಡ್ಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಓಪನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗೋರು, ನಿಮ್ಮ your finger or the nail is no good driver. Yes, sir. So there are star screw ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರೇ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಟೇಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರಥಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ, ನಿನ್ ಗಂಟೆ ಏನು ಹೋಗತ್ತಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಊಟದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
Krishna is Parthasarathi. ಈ ಪೃಥ್ವಿಯ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮವಾಗಿರೋ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು, ಬುದ್ಧಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ದೈವೀ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತುನಃ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಟೆಂಟ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಮಗೆ ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಸ್ವಸ್ತಿಗಳು ಬೇಡ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಚೆರಿಶ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. That's exactly what we call as divine grace. ಇವಾಗ ಮಂಗಳ ಹಾರತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕೈಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಹಾರತಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಫಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಲೈಟ್, ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಚಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ತೇಜಸ್. ಆ ತೇಜಸ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತೇಜಸ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು. ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಲೈಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ. ಅಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಮ ಮನಸ್ಸೋ ಜಾತಃ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಕಾಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆವಾಗ ದೈವಿ ಸ್ವಸ್ತಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ದೈವಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್. ಅದರಿಂದ ದೈವಿ ಸ್ವಸ್ತಿರಸ್ತು. ನಹ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಹ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವೈಂಟ್. ನಹ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟರ್ಮ್, ಪ್ಲೂರಲ್. ಬಟ್ ಏನಂತಾರೆ? ಸ್ವಸ್ತಿರ್ಮಾನುಷೇಭ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಯ್ಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಮನುಷ್ಯ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಆರ್ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ we are getting the clue that first of all Paramatma has created 7 rishis. Vibhuti, 10th chapter Bhagavad Gita, he says that first of all 7 Sapta rishis and 4 Manus are created. And 4 Manus, all Manavas came in. And from Sapta rishis, all intelligence and science and technology, everything came into being. So rishis are important for science and technology and development, etc., mood management and everything, while the manavas, manus, are responsible for our body growth, strength, etc. So ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಹಾ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. That manus are divided again into ಸ್ತ್ರೀ and ಪುರುಷ. ಸೊ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಮನುಗಳು ನಮಗೆ ಶರೀರವನ್ನು, ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಶರೀರದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ. ಈ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ. ಸೊ ಈ 5 ಆನಂದ, ಈ 5 ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೋಶಗಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಅತಿ ಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಅತಿ ಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ ಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅತಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ all these 5 sheets, you become Paramatma. That's exactly what we call that. So, and urdhvam jigatu bheshajam. So, bheshajam jigatu urdhvam. So, whatever bheshajam is there, that has got to be coming from the sky. So, because of the rain and plantation and all that, Sushti Kramadalli, we have got Nama Oshadhibhyah, Nama Prithivye, Nama. So, Prithvi Devataka Namaskara, Antariksha Devataka Namaskara, ಆಮೇಲೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ,
And then Oshadhibhyaha Namarusibhyo Mantrakudbhyo Mantrapatibhyo Paraduhu. Why you should do namaskara to all these people? Because they gave you something plus. Para andre plus. In computer plus iruttalla, that plus sign alli you can open any number of websites. Iro websites anna retain ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I hope so. I don't know knowledge of computer. So plus is called para. ಪರಾದುಹು. ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಪರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ, there are all Manu outcomes. They are the offshoots of the Manu. Yes, sir. There are 4 Manus are there. ಸಾರಸ್ವತ ಮನು. ಆ 4 ಮನುಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾನವರೇ ರಾಕ್ಷಸರಾಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತ್ರಿಗುಣೋಪೇತ, ಆಲ್ ತ್ರಿಗುಣಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮೋಗುಣ. ಬಟ್ ಈ ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮೋಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಮೋಗುಣವನ್ನೇ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು MLAs ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಕ್ಷಸರು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಜೋಗಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜರು. ರಾಜಸಂ ಅಂದ್ರೆ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರೋರ ರೂಲರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ದೈವಿ ಸೂಕ್ತಂ ಅಮ್ಮವಾರು ಚೆಪ್ತಾರೆ, ಏಮನಿ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ತಮ್ ಉಗ್ರಂ ಕರೋಮಿ. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಂ ಋಷಿಂ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ಗುಣಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೇಷಜಂ ಜಿಗಾತು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟೇ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ಮೆಡಿಸಿನೇ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಯು ಶುಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ? ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್, ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್. Yes, sir. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. When he prescribes antibiotic, he said, please drink more water. Yes. ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, 8 glasses per day. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, every 2 hours drink 1 glass of water so that your excretion will be completely perfect. And so water is most important. So that's why it's called a bheshajam. So jigatu bheshajam. ಅಂಡ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಪೆಡ್ಸ್, 2-legged ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ 2-legged ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ 90 degrees. We are always 90 degrees to the ground. Unless you stand and walk, your intelligence will not grow. You should go to school. Unless you go to school, how do you go to school? You should, at least to board a vehicle, you have to work, you have to come up to vehicle. You can't, your vehicle does not come into a drying hall. So you should walk and go to the vehicle, is it not? Therefore, Dvipade, 2-legged animals being, that's why we are all called, all human beings are called as Samyak Jantus, 90 degrees up the ground. And there are horizontal animals, they are called Tiryak Jantus, immediately Chatushpade. So in the creation, there are not only 2-legged animals, but also many-legged animals are there. Octopus, 8-legged animals are there. But our Purusha Narayana is 1,000-legged man, you understand? Sahasra Sirusha Purusha Sahasrachas Sahasrapat. So, ಈ ನಾರಾಯಣ, ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ is having 1000. ಅಂದ್ರೇನು ಅರ್ಥ? he is omnipresent.
ಕಾಲಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವನಪ್ಪ? Yes, sir. ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಬೈಲ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಕಾಲು ಅನ್ನೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಕಾರೇ ಕಾಳು. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಬರ್ತೀರಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್. ದಿ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ನೌ. ವಿಂಟರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಸ್ನೋ, ಚಿಕಾಗೋ ಸ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಯು ಇನ್ another Veda. ಏನಪ್ಪ? Yes, sir. Yes, So sir. you can ಚೆನ್ನಾಗಿ see. ನೋಡಿದ್ವಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆ ಚಿಕಾಗೋ ಸ್ನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನು 8 ಇಂಚಸ್ ಸ್ನೋ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಟೈಮ್. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ನೋ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬರೀಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ನೋ. To find out where is your car parking, God only knows. So unless you clear the snow, you can't know your car. Anyway, so hage illi sham chatushpade nodidra 4 feet animals also are there. 4 andre singular, 1 foot. 2 foot means dual, and 3 and more is plural. That's why more in the plural, singular, dual and plural. Plural. So the plural number begins counting, the bahuvachanam begins from 3. So 3 in the any number is bahuvachanam, is it not? Yes, sir. Yes. That is what we understand. Bahuni andre avaga 3 and more anta artha. Iga ee samvatsaradalli Nandan there are 3 twos, you know. That's interesting. When there are 3 twos means bahuvachanam begins. Yes. 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 7. Alva? Yes, sir. So bahuvachanam begins from 2. And singular agoitu. Singular is a 2, 1. We were not at, we are capped. We are very much caught up in 2, 1. And 2, 2 in a lockout, adella kadime bedutte in 1 month or 2. I Yes. hope that you will be free to walk in the ground, in the street. Sure, ಈ sir. ಲಾಕ್ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ in Atlanta there is one big hospital center, research center. To the director is my brother's father's-in-law's brother. He is the director of that. He will be getting the statistics of Omicron and all that, and he will be sending all that. He is the director. Very big center is there who will be monitoring the cases and also other things connected to this COVID-19 and more. So the other day when I met him in he told me, sir, by about this January end and February about, people will be better, safe. Now, because this Omicron is such that it will spread multiplied way. It will attack 8, 10, 15 people at a time. That's why Omicron is more serious than this COVID. It will spread only 1 or 2, but it will go, it multiply. That's why now in America, many hospitals are full. No, even on the corridors, people are kept. The other day, the one doctor was telling that he is in the ICU and I'm doing something, but I'm not sure. Like that, because liver COVID and all that. So that's why we must want Shanti, Shanti, and Shanti. That is Shanti for your body, Shanti for the atmosphere, Shanti for the heavens. ದೇವತೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಾತಾವರಣ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಶಾಂತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಶಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. We have taken that booster dose. That is to boost up the immunity power in us. 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, ಈಗ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 years ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಚೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 chair, 2 chairs ಖಾಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್, 3rd chair ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಈ ತರಹ ಆಗಿದೆ.
And so no closing, social distance all there. Iವೆಲ್ಲ follow ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ it should. That's why it is called Shanti, Shanti and Shanti. I hope you enjoyed the Shanti Mantram of Yes, Purusha sir. Suktam, which has got a multiple applications and connectivity to many things connected to our body, mind and spirit. ನಾವು ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ವಾಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, and all Upanishad and Bhagavad Gita. So to say that when in Rigveda, when this mantra has been taken up, this is a Shanti mantra which has got universal application, and therefore everybody will be talking about that. And after this kind of prayer, then we come to know which is this Purusha Narayana. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರುವನು ಒಂದು ಫಾರಂ ತಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರಂ. ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರಂ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್, ಟು ಬಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇನ್ ಎ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್. Supposing somebody enters that particular field with a stealthy mind, the first dog sees that man and barks. The moment the dog barks, all other dogs also respond barking from their respective locations. But the other dogs which bark cannot see the thief. Avana Srinivasgaru? Yes, sir. The first dog looking at the thief or with a doubt, it will bark. And looking at the first dog barking, all other dogs also bark. A caution given to anybody waiting there. That is exactly how our Veda comes out. Mana Rushulu, Paramatmanu chusindro Sapta Rushulu, Veda mantragalanu reveal agbittide avarge. They're all darshana. So mantra drashtaraha rushayaha. ಆ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಡೆಸ್ಕ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೈಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಸ್ಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದಟ್? ಹಂಗೆ ಋಷಿಗಳ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿ ಗಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಫಸ್ಟ್ ಋಷಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್. And what we have got is commentators are there, explanators are there, and discoursers are there. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಯಾರು ದೇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರ್ರಿ, ನಾನು ಆ ತರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುತ್ವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಬಟ್ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯಾದಿಚ್ಛೇತ್ ಪರಾಭವಂ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ. ನೀನು ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಗರ್ವ ಪಡಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೋ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅವನು ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತನಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು, ಅವನ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಜಲಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ನನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅಳಬಾರ್ದು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಕಾಪಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಕಾಪಿ ಫ್ರಮ್ 250 pages ಇದೆ, ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಇನ್ ನರಸಿಂಹ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್. ನಮ್ಮ ಭಾಗರ್ಥ ಅವರು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ temporarily before it is completely. So aವಾಗ ನಮ್ಮ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 27 also is ready. And when hard copies come, you can take it out. So why I am telling is,
Narasimha Swami is the best of all the Sahasranamas. Narasimha Swami Sahasranama, because he is Sahasrasirsha Purusha, Sahasraksha, Sahasrapat. ದೇವರು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸಹ ಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವತೋ ವೃತ್ವಾ, ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅರ್ತ್, ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವರ್ಕರ್. ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. Lalita Parameswari is in the air-conditioned chambers, but Durga Parameswari in the work spot, and she is the spot decision maker. So that's why Lalita and Durga, they are complementary to each other. If Durga kills Mahishasura, Lalita kills Bandasura. If chief surgeon makes a wonderful, difficult operation, ordinary surgeons will witness it in the operation theater. ಆ ಚೀಫ್ ಸರ್ಜನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀಫ್ ಸರ್ಜನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ, and it should be generally also going to the YouTube. So I'll stop here and wishing you all happy time till we meet again. And again, Aruna Prashna is there after 1 hour. And at our ನರಸಿಂಹ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಬಿಆರ್ ಜೆ ಹಿಂಗಾರ್ ಅಂತ ಅವರು ಇರೋಗಿದ್ದಾರೆ, US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 90. ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 89th ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ತು. ಅವರು BL ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಿಮ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಅವರು US ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Yeah, and again I have requested the front cover page of photo of Narasimha to be made some separately, some photos, laminated photos, which will be given as a memento to all the members and donors. Yararu andre Vedaganga publication goes about 60,000-70,000 publications. So I wanted all our members and well-wishers to share the cost, so that everybody gets punya. I can pay for that, no matter, but it should not happen, because everybody must get some. That's why mantra pushpa ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಹೌದಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೂವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಆ ಪುರೋಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕೈ ತುಂಬಾ ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಹಾಕಲ್ಲ. You will give the flower to each and everybody present there in the mantra pushpam time. Benefit to all. Yeah, that's what is my idea. Ellargu ₹1 or ₹2 ellargu devata puja grace phala prasada barbeku anta ashe. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಸ್ವರೂಪ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿದೆ, ಬಾಕಿ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಫರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಋಷಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸೇವ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 20 and odd years we have performed Saundarlari Havana in our Kendra every Sunday. ನಾನಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. And Prasada. So Thai has been protecting us in number of ways and giving darshan to us. First, it began with Narasimha Swami. The first darshan of Thai was in the form Narasimha in the Vedi. Simhada face we saw. There are 6 people, including Surendra Pujar. Myself and other 4 people had the vision of that Narasimha Swami in the Saundarlahari Yajna Vedika. After that, Nan Gurugal Kelidre, sir, after 50 homas, Parameswari will manifest, and you have got that blessing, people, in the Narasimha Avataram and Simha's head. Anyway, other different is. That's why I made a speech as Saundarlahari and its applications and realizations. Anyway, thank you. Thank you, Guruji. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇಂಪೆಟಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಇಂಪಿಟಸ್ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವಂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. Thank you very much for all those attended and further recording. Thank you, sir. ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ. Yeah, I am successful and Paramatma is happy. Thank you. Thank you, sir. All blessed. Thank you so much. So we meet again. Thank you, sir.